Willkommen, bienvenue, welcome aus der kanadischen Botschaft in Berlin. Bücher für Jugendliche sind eine besonders wichtige Literaturart, gilt es doch, die jugendlichen Leserinnen und Leser mit spannenden Lesestoffen aus der elterlichen Leseobhut in eine selbstständige Leselust zu überführen. Und da hat die kanadische Literatur etliches zu bieten, wie wir in der heutigen Folge der Cannes Lit Talks erfahren werden, im Gespräch mit India Desjardins und David A. Robertson. So, welcome in Winnipeg, David A. Robertson, and welcome, bienvenue in Montreal, India Desjardins. Hello, welcome to the both of you. Ihre Bücher sind auf den ersten Blick vollkommen unterschiedlich. Sie, India, erzählen von einer jungen Frau, die Tagebuch schreibt, sich mit solchen Dingen beschäftigt wie, mit wem gehe ich zum Abschlussball? Ihre Bücher, David, handeln von einem jungen Mann, der Superkräfte hat, in Verschwörungen reingerät. Oder ein anderes Buch, über das wir sprechen werden, von einer Großmutter, die den First Nation angehört und die mit ihrem Enkelkind spricht. Aber was diese Bücher verbindet, ist, sie handeln von jungen Menschen, die auf der Suche nach einer Identität, nach einem Platz, einem Ort in der Welt sind, nach Verbindungen. Was können denn Bücher überhaupt für junge Leserinnen und Leser, für die sie die ja geschrieben haben, dazu beitragen, Identität zu finden, Identität zu stiften? Je pense que quand en tant que lecteur, on est capable de s'identifier à un personnage qui vit les mêmes choses que nous, ça nous aide à trouver, et puis qu'on voit le rapport avec le personnage au monde, avec sa propre force intérieure, qui essaie de trouver sa propre identité, ça nous aide à nous-mêmes trouver notre place parce qu'on s'identifie à quelqu'un qui a la même quête que nous. Et automatiquement, quand on se sent seul, ben, automatiquement, on se sent moins seul. For me, it's about reflection and it's about representation. Mm-hmm. So one of the things that I think happens in stories is that whether we are from the same cultural background as the character or not, oftentimes we can relate to some of the experiences that the characters have had or are having. For example, with Cole Harper in the Cole Harper trilogy, his struggles with mental health are something that's a cross-cultural struggle, right? There's a lot of people that deal with mental health issues. And so that sort of reflection of that struggle is something that connects to people. And it oftentimes helps them to see a pathway to healing or just to feel seen. And it helps them to build a stronger sense of self as a result. And I think the same is true of how you represent the characters within the book truthfully. So an Indigenous kid, for example, who is Cree, who sees a Cree superhero, who is even though he has superpowers, is dealing with some real world issues. That's something that is very empowering for a Cree kid to see a Cree hero. And that also helps to build a strong sense of identity because they think, well, maybe I can be a hero too. There's different kind of levels of being a hero. There's flying through the air and being Superman, but sometimes it's just doing very human things that are courageous. All of that, I think, helps to build a strong sense of identity. And I love that about stories. And I love how they bring people together and shape community through that representation. Und jetzt darf ich Ihnen eine begeisterte Leserin der Cole Harper Trilogie von David A. Robertson vorstellen, und zwar Annegrete Patz von der Buchhandlung Patz in Bienenbüttel, die uns jetzt diese Trilogie, die von Michael Raab übersetzt wurde und im Merlin Verlag erschienen ist, vorstellen wird. Herzlich willkommen in der Buchhandlung Patz in Bienenbüttel. Mein Name ist Annegrete Patz. An mich ist herangetragen worden, die Bücher von David A. Robertson vorzustellen.
Wer aber ein bisschen sich über die First Nation, in diesem Fall über die Cree, informieren möchte, dem empfehle ich das Buch vom selben Autor. Als wir allein waren, hier erfährt man, was die Cree erlebt haben und wie sie heute denken und fühlen und welche Bürde ihre Seele trägt. Bei Strangers, zu dem wir jetzt rübergehen, ist unser Protagonist, Cole Harper, ein Jugendlicher von 17 Jahren im letzten Jahr vor seinem Abitur. Er lebt in Winnipeg und dort erhält er eine SMS, die ihn zurück zu seinem Geburtsort ruft. Er geht auch und das Erste, was er erfahren musste, ist, dass sein Freund umgebracht worden ist. Aber nicht nur das lastet schwer auf ihm. Er muss auch feststellen, dass er an seiner Erinnerung arbeiten muss und dass es dort weiße Flecken gibt. Cole Harper wird von einem Wesen immer wieder heimgesucht, das sich als Coyote darstellt, für andere Menschen aber in menschlicher Form erscheint. Dieser Coyote triezt ihn, reizt ihn, führt viele Gespräche mit ihm und motiviert ihn letztendlich, auf die Suche zu gehen, die Mörder zu finden. Er selbst muss sich parallel dazu mit alten Freunden und Bekannten auseinandersetzen und kann natürlich nicht nahtlos an seine Geschichte von vor 10 Jahren anschließen. Daraufhin folgen dann noch 2 weitere Bände. Cole lernt, mit seiner Verantwortung umzugehen, muss viele Hürden nehmen, geht bis zum Schluss weit über seine Grenzen hinaus. Und viel mehr möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht über die Bände erzählen. Ich empfehle allerdings, die 3 Bände in einem Rutsch zu lesen, denn sie schließen teilweise so spannend ab, dass man es kaum aushält, bis der nächste Band dann da ist. Ja, jetzt würde ich einfach sagen, viel Spaß beim Lesen. David A. Robinson, als ich Ihre Cole Harper Trilogie gelesen habe, war ich aufs Angenehmste erinnert an meine Anfänge als Leser. Ich habe als Junge sehr gerne Horrorromane gelesen und Superheldencomics, am liebsten Spider-Man, weil der hatte auch so ein bisschen Probleme mit seiner Identität, mit seiner Familie, mit seiner Umgebung und ich sehe sie so ein bisschen lachen. Ich glaube, Sie haben auch Spider-Man gelesen. An all das wurde ich erinnert bei den Cole Harper Romanen, aber gleichzeitig haben die mich geführt in eine mir völlig unbekannte Welt, nämlich eine First Nation Siedlung namens Wounded Sky. Erzählen Sie uns doch ein bisschen, welche Ideen, welche Einflüsse sind eingeflossen bei der Schöpfung dieser Figur Cole Harper? Right. So writing Cole Harper was one of the most profoundly satisfying experiences in my writing career so far, because he is a character that embodies a lot of my own characteristics. You know, the mental health struggles that he has are mental health struggles that I've been through in my life. And so it helped me to write from a place of authenticity. And that's really important for me because one of the goals that I had with this book was to reach people who were also dealing with mental health issues, to help them feel seen and to give them a pathway to either healing or just being able to live with it more productively, those struggles. So a lot of the stuff that Cole Harper goes through and the practices that he incorporates, like deep breathing, medication, meditation, all of those things are things that I've learned from my therapist. And so I wanted to incorporate all of that with Cole. So that was very important for me. And also the cultural detachment that he feels, which is a byproduct of
his choice as a kid to save lives and accept these powers, that sort of fostered detachment was something that is also reflective of my own life, because I grew up as a kid not really knowing much about my Cree culture, not having connection to community. And I wanted to also reflect that in Cole, but also show how reintegration and reconnection to culture is very empowering. So he's a very complex character. He is sometimes not likable, but I think that people sometimes are not likable. He is a really authentic teenage kid who's going through some struggles and has to figure out how to deal with mental health issues and anxiety, for example, while also trying to save a community and be a hero. And one of the messages for me, the underlying messages of the whole trilogy is sometimes it's courageous just getting out of bed when you are struggling so much. And that's what Cole Harper feels as well. And then, of course, it's all these different pop culture influences that have played a part in my own life and my own writing. And definitely, you mentioned Spider-Man. That's definitely one of them. I think that there's a little bit of Peter Parker in Cole Harper as well, in discovering powers and learning how to live with them and be responsible. And just some influences from different TV series and movies that I've watched. So it's all of these things kind of mashed up into one, and trying to write that into a really relatable character that people care about and want to see succeed, and somebody that resonates with them long after they've read the books. Es gibt im Buch sowas wie eine Urszene. Als Cole 7 Jahre alt ist, bemerkt er einen Brand in der Schule seines Reservats. Er läuft hin und findet in den Trümmern seine gerade noch lebenden Freunde. Er kann die retten, weil eine rätselhafte Gestalt, die die Form eines Kojoten und eines Menschen annehmen kann, diese Gestalt heißt Kotsch, ihm ungeheure Kräfte verleiht. Aber dafür, sagt Kotsch, wird er eines Tages von Cole etwas verlangen. Und das ist natürlich einer der vielen tollen Spannungsbögen in dem Buch, weil man natürlich wissen will, was wird das sein? Was will er irgendwann da von Cole fordern? Welchen Preis muss er für die Superkräfte bezahlen? Was hat es mit diesem Kotsch auf sich, der ja ein Trickster ist? So I'm smiling because Chach was such a fun character to write. He is the embodiment of, I guess, a literary trope of being an unreliable narrator. You can never trust him. The reader can't trust him if he's being truthful, or if he's trying to be conniving, or if he's having fun with you by trying to pull one over on you. And he acts the same way with Cole. Cole doesn't know whether he can trust him or not at any point in the story. And so he was fun in that way to write. He was also the only character that I had no control over. And the really interesting thing about that is I've spoken with other writers who've written a trickster figure, usually Coyote. And they say the same thing, is that when they start writing the Coyote character, which is Chach in this book, they lose control of the character. So from book to book, from writer to writer, they have a similar experience. And I think there's something to that, where we have plans, right? And the Coyote, the trickster figure, doesn't care about our plans. They function within the story the way they want to function. And that's certainly what happened with Chach. There's plans that I had for the Cole Harper trilogy that Chach didn't care about and went off and did his own things, and really kept me on my toes, because I had to adapt. I had to learn how to adapt his behavior and the things that he said. And if I talk about him like he's real to me, he really is. So the trickster figure in different Indigenous communities, different Indigenous cultural backgrounds in Canada and in the States, we have these trickster figures.
Now, for indigenous people like the Coast Salish people, they have somebody, Coyote. The Coyote is their trickster figure. For the Cree people, it would be Wissahickejak would be our trickster figure. And so out west in Canada, it would be, I believe, oftentimes a raven. So, but what they do is they're very powerful and they are really untrustworthy and they mess with people and they like to have fun. And they often die in their stories, which is also kind of something that I played with in not to give anything away, but the Cole Harper trilogy. So I used the kind of stories that I knew of tricksters in Cree culture and in other indigenous cultures and embodied those stories and that character of the trickster in Chach in the Cole Harper trilogy, and then really just let him have free reign over what he did in the story and just tried to keep up with him. And I feel like it made for a really exciting scenes that he appeared in, and also the way that the rapport he had with Cole, but also the way that he really upset Cole often, and really was never somebody that he knew whether he could trust or not. And so he's a very divisive character for Cole in his experience, but he was a very fun character to write, and probably the most fun I've ever had writing a character in my writing career. Im Laufe der Handlung entsteht aber eine sehr spannende Frage. Die Superkräfte, die Cole besitzt, stammen die tatsächlich von diesem sehr unzuverlässigen Charakter Chach oder sind die doch das Ergebnis von medizinischen Experimenten, denen er, aber auch andere Kinder ausgesetzt waren? Was war die Idee hinter diesem Spannungselement, dahinter quasi Cole auf diese Art und Weise zwischen zwei Kulturen zu platzieren? Yeah, I thought it would be very interesting and really against expectations if I flipped everything on its head later on in the trilogy. And I felt like what it enabled me to do was to take something that the entire trilogy hinged upon and show you that in the end, he was never required to do anything possibly, because there was never a deal, because Chach never gave him his powers. And then I loved the challenge of showing how that would impact Cole, what decisions he would make, how he would look back on his own life and experiences and consider what things may have been different, how things might have changed if he really knew the truth. And then how he would feel towards Chach for pulling off the biggest trick of them all. And then really trying to consider, yes, you really screwed me over, but you also helped save a community by getting me to come in and do my work as a hero. And so that sort of conflict as well, I thought, really raised the tension in the story beyond just the inherent tension of, really hurtling towards the climactic showdown of the entire trilogy. So it really, like for me, the book 3 was all about building to this this huge moment of tension in the last third of the book for all of these reasons, and then really flipping a lot of genre tropes on their head and doing something entirely unique, which is what I want to do with this whole trilogy. I want it to be like an entirely unique superhero origin story. Yes, and therefore we do not give away too much. We do not talk about what superpowers Cole has and so on and so on. Just saying, be prepared. In the course of the story, everything may be turned upside down. Ja. Nichtsdestotrotz,
man muss schon sagen, es gibt in dem Buch Epidemien, es gibt medizinische Experimente, es gibt Tote. Ein Buch für junge Leserinnen und Leser ist das ja, aber warum diese Härte? One of the things I wanted to do with this trilogy was to have each book play to a different genre. So, you know, book one is very much a murder mystery. Book two, Monsters, is very much a monster story, a horror kind of monster story. And book three is very much an action movie, a superhero action movie. And so it was all of these things that I loved in what I like to watch, and incorporating those into this really eclectic, unique trilogy, this kind of arc of Cole Harper's journey. The different challenges that Cole and the community face, I chose those for very specific reasons. One of them is that I wanted to reflect the struggles of contemporary First Nations communities. So several years ago, there was a flu epidemic here. And I think it was really around the world with H1N1. And a lot of First Nations communities really struggled because they don't have adequate access to healthcare. And one of the things that I like to do in my work, whether it's fantasy, murder mystery, or historical fiction, is to make connections to real world issues, to have people really consider what those issues are and to learn about what those issues are. And so during the H1N1 epidemic, what they were doing was, instead of providing, in some cases, healthcare support, they were just sending body bags up to communities. Wow. And so I really wanted to make some sort of social commentary on that by, in book one, having this kind of epidemic kind of sweep through the community, this virus. And it just so happened to be very timely because of what we've been dealing with over the last year and a half with the coronavirus. And so, yeah, it was something that I really wanted to address. And then, you know, really with the monster story, which is book two, literally called Monsters, what I thought would be really interesting to do was to use a lot of typical like monster movie tropes, but also use a literal monster as an analogy for the monster of anxiety. You know, you often hear these stories of the big black dog that follows people as depression or anxiety. And here we have this big black scary monster who is an embodiment of, to me, Cole's anxiety and depression. And I thought that was something that was, you know, really interesting to do. And so all of these different choices and what the community or Cole Harper faces is something that, you know, was very carefully chosen by me and incorporated into the conflict that escalates throughout the course of the trilogy. Lassen Sie uns damit die Welt von Cole Harper, die Welt der Monster, die Welt der Geister hinter uns lassen. Kommen wir zu einem anderen Projekt von Ihnen, das sich an junge, viel jüngere Leserinnen und Leser wendet, das Bilderbuch Als wir allein waren. Die Art und Weise, in der Sie dieses Thema anschneiden, diese Geschichte erzählen, empfinde ich als sehr bewegend, als sehr bewundernswert, als sehr poetisch. Das Buch enthält das Gespräch zwischen einer Großmutter und seinem Enkelkind. Und das Enkelkind fragt die Großmutter, warum die immer so bunte Kleider trägt, warum die Großmutter lange Haare trägt, warum die Mutter immer Cree, also die Cree-Sprache benutzt und warum der Bruder so oft zu Besuch kommt. Und die Großmutter antwortet, dass es eine Zeit gab, und damit meint sie halt die Zeit in der Residential School, wo all das nicht erlaubt war, wo sie nicht ihre Kleidung tragen durfte, nicht ihren Sinn für Schönheit zum Ausdruck bringen durfte, wo sie nicht die Haare lang tragen konnte, ihre Haare stolz lang tragen konnte, wo sie nicht ihre Sprache, ihre Identität
pflegen konnte, wo sie nicht im Kreis ihrer Familie sein durfte. Auf die Art und Weise zeigen sie, wie das Residential School System die Menschen ihrer Identität, ihrer Kultur, ihres Familienzusammenhangs beraubt hat. Sie sagen im Nachwort, dass ihre Großmutter, die wie sie der Norway House Cree Nation angehört, diese Geschichte nie erzählen konnte. Sie erzählen also die Geschichte ihrer Großmutter, für ihre Großmutter. Was bedeutet Ihnen das? Right. So When We Were Alone has become more relevant today than it has ever been in the past because of all of the unmarked graves that are being discovered in Canada. And if the German audience hasn't heard about this, we have found thousands of unmarked graves in Canada that are occupied by the bodies of children who passed away during their experience in residential schools. And so more and more Canadians are becoming aware of the fact that the residential school system was a system of genocide, where thousands upon thousands of children died. And in a lot of schools, 40 to 60% of children passed away. And that's an alarming proportion of children that did not make it through their experience in the residential schools. We have this process in Canada called reconciliation. And one of the things that reconciliation requires is first, I believe, to understand what that process even looks like. And to me, what that process looks like is storytelling, telling stories of truth so that people understand what really happened and the impacts of that experience on children, on families, and on communities. And so When We Were Alone embodies that process by looking at a conversation between a grandmother and a grandchild. Now, why I wrote it for young children is because we need to be in the business of preparing children to be good leaders. I always have believed that youth are the future. And if we require and expect youth to lead us into a better future, we need to prepare them to do that. And the only way that we can do that is to make sure that they have the knowledge to make better decisions from a leadership perspective, both today and tomorrow. And if you address history like this in age-appropriate ways, I think that one of the things you need to do is start at a very early age and then lay that foundation so that you can build upon it during a child's schooling experience from kindergarten all the way to grade 12 and into post-secondary education. We do the same with every other subject. We don't start teaching calculus in kindergarten. We start teaching calculus later on because we prepare children to learn those complex math problems. We start with basic math, and that's the same concept. And so When We Are Alone is a basic concepts of the residential school experience for children that isn't traumatizing, but that gives them the base of knowledge they need to move forward and understand that history in really nuanced and articulate ways as they get older. So one of the things that is happening today in Canada, and really has happened over the past 10 years, is that we've created an environment where survivors are empowered and safe to tell their stories, to share their experiences so that other people can learn from those experiences, and so that survivors and their families and their communities can heal from the trauma that they experienced while attending residential schools. This wasn't always the case. When my grandmother was alive, there was not the same sort of climate. There was not the same sort of platform for survivors to tell their stories, to share their experiences. And a lot of survivors, as a result, suffered. They were not able to heal. They felt like their stories and their experiences were something that they needed to be ashamed by.
and it had an impact on their own lives, and it had an impact on the lives of their children and their families. And that's something that we felt in our own family. It's interesting for me because I was impacted by the intergenerational impacts of residential schools because my grandmother was a residential school survivor, but I didn't even know that they existed. And I've tried to wrap my head around that quite often. And it's hard to understand how you can be impacted by the experiences of another 2 generations removed. But that's how these things are passed down from one generation to the next. And what I wanted to do, because my grandmother died before she was able to share her experience, was to honor her memory and to honor the experiences that she went through and the experiences of other children who were not allowed to tell their stories or were not empowered or supported to tell their stories. I wanted to write a story that told their stories on their behalf because I never wanted these experiences, these stories to die. We need to keep them alive for the children, both the children that went to these schools, but also the children of today, so that we never repeat the same mistakes. And those memories and those stories can live on in future generations. And even though the elders that have passed away, like my grandmother, were never able to heal, we can still do that healing work within the families and the subsequent generations of the children that attended these schools in the past. So, the work that I do, for example, in When We Were Alone, enabled me to do some healing work from the experience that was passed down to me from my grandmother's attendance at Norrie House Residential School. Dann formen Sie uns doch mal zu einer Gemeinschaft von Zuhörenden. Lesen Sie uns doch ein bisschen aus den Cole Harbour Büchern. Yeah, my pleasure. I'd love to read. So this is pretty much a chapter that is in the middle of the entire trilogy because it's in the middle. It happens in the middle book, Monsters, and it's probably about the middle chapter in Monsters. And it's where Cole returns to the research facility where his father worked, and he has memories of being with his father when his dad was alive. And it's a chapter called Kiddo. Cole peered out from the edge of Blackwood Forest towards the research facility. After a trip to the mall, Cole was appropriately dressed for a nighttime break-in. He'd found a black toque that said Native Pride on it, a black hoodie with a wolf design, not a coyote, most importantly, and thick black long johns, which Cole had been assured weren't yoga pants. He'd been in his hiding spot for several minutes trying to figure out the best way to get in. The entire building was surrounded by an electric fence, and there were guards at each gate, as well as one at the front, pacing from one end of the fence to the other. He'd settled on testing out whether he could jump over the fence or not, estimating that it was about 10 feet high. By now, he should have perfected the timing, when to run out into the open so the guard wouldn't see him, where to take off from so he had the best chance to clear the fence. But instead, he was staring at a park bench on the other side of the fence. Dad, 7-year-old Cole said, sitting across from his father and beside his mother on that same park bench. Yes, Cole? His dad put down his sandwich, wiped a bit of peanut butter from his chin with one of the napkins Cole's mom had brought. Why do you have to go to work? Cole asked. Mimicking his dad, he put down his half-eaten apple and wiped at his mouth too, only Cole wiped at his mouth with his sleeve. His dad tossed the napkin into the brown paper bag with the rest of their lunchtime garbage, empty sandwich bags, apple cores, and used napkins. His dad pointed at the apple Cole had put down. Part of the core was visible. White parts at the edge of Cole's teeth marks were already browning. Do you see that apple, son? Yeah, of course he saw it. It was right in front of him. Well, I have to go to work so that I can buy things like that apple, his dad said. Out here, those things are expensive.
If I want you to eat right, I have to be able to afford it. That's how it works. Cole rested his cheek on his fist and he stared at that apple core, counting the seeds he could see. Finally, he looked up. So you work so you can buy us vegetables and fruit? Cole's mom laughed. His dad laughed too. They looked at each other and then his dad looked at him. Yes, so I can buy us fruits and vegetables, the ones we can't grow in the garden. Satisfied with his dad's response, Cole picked up the apple and took a big bite out of it. Cole could taste the apple now, sitting in the darkness, staring at the park bench, old and broken and covered in peeling paint. He could taste it on his lips as the juice curved over his bottom lip and ran down his chin. He could taste it on his tongue, its sweetness. He could feel the seed that he'd accidentally taken in his mouth, and he could remember picking it out from the back of his throat and throwing it on the ground. He had stared at it there and asked his dad, couldn't we just bury that seed and grow an apple tree and then you don't have to work anymore? His dad had smiled at him, at his inquisitiveness, and looked like he wanted to say something. Cole had an idea of what that something might have been now, the impossibility of what little Cole had wanted that apple seed to do. But his dad had just ruffled Cole's hair and said, sorry, kiddo. That was the last time he saw his father. That night, his mother came into his room, interrupting his sneaky late night comic book reading session. Cole, she sat down at the side of his bed. What is it, Mommy? He asked. She gathered him up into her arms and squeezed him. Your father, Cole, he died today. Cole looked past the park bench at the building. He pictured himself inside after jumping the fence and breaking the lock at the front door and seeing his dad's body, maybe sitting in a chair, maybe sprawled out on the floor, having desperately tried to get out, get away, save himself, save others. The lady he died with, her body would be there too. At least Cole thought his dad wasn't alone lying there, just a corpse covered in the clothes he had been wearing that day. Beige dress pants, white sneakers, striped t-shirt, white lab coat. His hair might even still be there, messed but still looking good, like it had been messed intentionally. But Cole knew that his dad just got up and left in the morning after feeding him breakfast. That's how his hair looked, asleep or awake or dead. Sorry, kiddo. There you go. Thank you very much. Sie wissen, meine Damen und Herren, dicke Bücher sind besonders dicke Freundinnen und Freunde. Und das verdrehte Leben der Amelie gibt es mittlerweile in 8 dicken Bänden, erschienen im Kosmos Verlag, übersetzt von Maren Illinger. Worum es in diesem 8. Band im Speziellen und in der Reihe im Allgemeinen geht, das wird uns jetzt als Buchtipp aus dem Buchladen in der Neusser Straße in Köln serviert. Hi, mein Name ist Mira Scholz und ich befinde mich gerade mitten in der Kinder- und Jugendbuchabteilung im Buchladen Neusser Straße in Köln. Seit Anfang 2020 kümmere ich mich um diese Abteilung und mir ist aufgefallen dabei, dass je mehr ich mich jeden Tag mit diesen verschiedenen Jugendbüchern umgebe, desto schwerer fällt es mir, alle in Erinnerung zu behalten. Und ein großer Faktor für mich dabei und wirklich eine große Hilfe, um ein besonderes Buch eben zu behalten, sind außergewöhnliche Charaktere. Und genauso eine außergewöhnliche Protagonistin habe ich mit Amelie in Das verdrehte Leben der Amelie von India Desjardins gefunden. Obwohl ihr Leben als 14-Jährige offensichtlich sehr buchreif ist, es sind insgesamt 8 Titel, die sie bisher geschrieben hat, die Autorin, sind es keine weit hergeholten Geschichten. Also es geht um den Streit mit der besten Freundin, es geht um das erste, das zweite Mal verlieben, es geht um den ersten Nebenjob oder auch um die Serie, die man auf gar keinen Fall abends verpassen darf, die neue Folge, die rauskommt, die dann lebenswichtig ist. Gerade das finde ich wirklich schön, dass man all diese Dinge irgendwo doch kennt. Und was ich auch besonders authentisch finde an der ganzen Geschichte ist, dass die weibliche Figur, der Hauptcharakter quasi, von einer Autorin geschrieben wurde. Wir alle kennen das, es gibt Männer, die können wunderbar Frauen schreiben, es gibt auch Männer, die können es nicht. Und ich glaube,
eine 14-Jährige so zu schreiben, wie sie ist, das kann einfach kein Mann, das kann kein Mann nachempfinden. Deswegen finde ich auch das gerade nochmal besonders authentisch an diesem Buch. Besonders schön. Das Ganze schreibt sich ziemlich tagebuchmäßig, sage ich mal. Ich habe mich echt zurück katapultiert gefühlt in meine Jugend, in meine Teenagerjahre, als ich dachte, dass ich die allererste bin, die all diese Dinge durchmacht. Deswegen denke ich auch, dass es nochmal besonders spannend ist für 14-Jährige oder sogar etwas Jüngere und auch besonders auch Ältere, die sich genau in dieser Phase ihres Lebens noch befinden und genau das gerade durchmachen. Also wirklich eine spannende Sache und ich glaube ein großer Lesespaß für alle Leserinnen ab 11 Jahren. Genau, das Ganze schreibt sich auch, das liest sich auch wie Tagebuch, also es sind tatsächlich Zeiten angegeben, es sind Tage angegeben und hin und wieder kommt auch die ein oder andere liebevolle Skizze mit rein. Also insgesamt ein wirklich, wirklich tolles Buch, eine ganz, ganz tolle Reihe und ich kann sie nur empfehlen. Viel Spaß damit. Der erste Satz, mit dem die Serie um Amélie anhebt, lautet: Manchmal fühle ich mich ein bisschen allein im Universum. Welche Gedanken sind damals in diesen Satz eingeflossen, als Sie ihn im Jahr 2006 geschrieben haben? Quand j'étais une adolescente, je me sentais comme une extraterrestre. C'était le sentiment qui venait le plus dans ma tête. Je me sentais vraiment comme une extraterrestre. Et j'avais envie d'écrire une histoire où ce sentiment-là serait à l'avant-plan. Vraiment le sentiment de se sentir seul, de se sentir incompris. Quand on est adolescent, on a toutes sortes d'émotions explosives. On vit toutes ces émotions explosives-là et on pense qu'on est les seuls à les vivre parce qu'on n'est pas nécessairement capable de les exprimer ou de les extérioriser. Donc, cette phrase-là, pour moi, décrivait vraiment le sentiment d'être dans sa chambre, dans ses rêves, dans ses pensées, puis de se sentir seul contre le monde. Et puis, en même temps, c'est tellement démesuré comme sentiment, mais ça représente pour moi l'adolescence. Puis, je ne savais pas je pensais que j'avais peut-être été seule à me sentir comme ça, mais ce que j'ai réalisé à travers les années, puis à travers le fait que les adolescents à travers le monde lisent maintenant mes livres, c'est que se sentir comme une extraterrestre, c'est le sentiment le plus humain du monde. Ich habe ja gerade gesagt, 2006 ist der erste Band der Amélie-Serie erschienen in Kanada. Das war auch die Zeit, in der Fantasy-Literatur, in der Harry Potter besonders erfolgreich war. Was wollten Sie mit Ihrer Figur Amélie gegen diese fantastischen Helden, was wollten Sie da entgegensetzen? C'est vrai qu'à l'époque, en 2006, ce qui était très populaire, c'était les livres fantastiques où un garçon vivait toutes sortes d'aventures dans un monde fantastique. Et j'ai souvent trouvé que les personnages qui peuvent vivre toutes sortes d'aventures, ce sont souvent des héros masculins. Et j'avais envie de faire un personnage féminin qui se bat contre les monstres et les dragons, mais les monstres et les dragons de la vraie vie. Et c'est quoi les monstres et les dragons de la vraie vie quand on est un adolescent? C'est un parent qui nous demande de faire notre lit, c'est un test, un examen de mathématiques. L'examen de mathématiques, ça peut être une grosse montagne à monter, quelque chose avec lequel se battre. Donc, j'avais vraiment envie de démontrer les émotions de l'adolescence, de la vraie vie. Et surtout, moi, en tant que fille, je voyais souvent des héros qui vivaient des aventures, mais pas souvent des héroïnes, pas souvent des filles. Et quand on voyait des personnages féminins, c'était souvent des personnages féminins qui aimaient soit le magasinage ou soit dont la quête était seulement amoureuse. Et moi, je voulais faire une quête existentielle ancrée dans la réalité.
contrairement à la quête existentielle des héros fantastiques, mais qui est tout aussi existentielle. J'avais envie là, de l'ancrer dans la réalité et j'avais envie de faire une fille entourée de filles. Donc voilà. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie wollten mit Amélie einen starken weiblichen Charakter schaffen, der auf der Suche nach sich selbst ist und nicht nach einer Liebesbeziehung zu irgendeinem Fußballspieler. Was für eine Suche, was für eine Quest ist denn das, die Amélie verfolgt? Pour moi, en fait, c'est vrai que ce qu'on voit beaucoup, c'est des personnages féminins qui tombent en amour et il faut souvent que le personnage féminin, sa quête, c'est de rencontrer un garçon populaire. Au lieu de se trouver elle-même, d'avoir sa propre quête, sa propre aventure. Moi, j'avais envie que ce soit une quête existentielle, qu'on ait accès à son rapport aux autres, son rapport à la nature, ses pensées, et que la quête ne soit pas basée sur rencontrer un garçon populaire. Pour moi, l'amour fait partie de la vie, mais n'est pas la quête absolue de la vie pour un personnage féminin. Je voulais vraiment qu'on ait accès à ses pensées, à ses désirs, à ce qu'elle veut être comme personne dans le monde, dans son rapport au monde, et que l'amour fasse partie de la vie, mais que ce ne soit pas le centre de sa vie. Lernen Amélies Welt kennen, indem wir Amélies Tagebuch lesen. Warum haben Sie sich für diese Form entschieden? Pour moi, le journal intime, ça représente beaucoup l'adolescence parce que c'est notre rapport à l'intimité, c'est toutes les pensées secrètes. Puis j'avais vraiment envie de partager les pensées secrètes qu'on peut avoir. Puis la forme du journal intime, ça permet cette intimité-là. Aussi, ça pouvait me permettre d'être très éclatée, de ne pas suivre une trame narrative qui est linéaire. Ça pouvait me permettre de faire des flashbacks, de parler, de dire une petite phrase qui se passe à telle heure. Mais pour moi, j'ai adapté un peu la forme du journal intime parce que c'est impossible que quelqu'un ait son journal toujours avec elle et écrive tout ce qui se passe d'heure en heure. Donc, pour moi, c'était une façon imagée de parler de l'intimité. Mais j'ai joué avec cette forme-là. Je me suis amusée avec cette forme-là. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Pour moi, c'était un accès à toutes les pensées qui peuvent traverser la tête d'une adolescente dans une journée. Ich habe zwei Töchter, die sind 11 und 15 Jahre alt. Und die sind ganz fasziniert von diesem Buch, auch weil sie sagen, wie kann das denn sein? Das ist doch auf Französisch geschrieben und diese Amélie, die spricht da so richtig, also fast so Deutsch. Das ist natürlich ein tolles Kompliment an ihre Übersetzerin Maren Illinger, dass sie geschafft hat, das wirklich in eine deutsche Jugendsprache zu übersetzen. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen, irgendeinen Bezug zu der deutschen Übersetzung? Ça me touche tellement parce que des fois, sur Instagram, je reçois des mots, des petits messages de lectrices allemandes qui m'écrivent un mot en allemand et moi, je ne le comprends pas. Je suis obligée d'aller sur Google Translate, traduire le mot. Et ce qui me fascine à chaque fois, c'est que ce qu'on me dit, c'est exactement des choses que les Québécoises me disent, que les Françaises me disent, que les Portugaises me disent. Donc, je reviens à mon sentiment de se sentir extraterrestre. Pour moi, c'est les émotions de l'adolescence. Les émotions sont universelles. Puis c'est d'aller toucher à nos ressentis, aux émotions universelles, aux émotions que finalement nous touchent tout le monde. Quand on est adolescent, on se sent seul dans l'univers, on se sent seul avec nos émotions. Moi, j'ai eu envie. Je me disais, quand j'étais une adolescente, je me sentais incomprise par le reste de l'humanité.
Et quand j'ai été adulte et que j'ai voulu écrire pour les adolescents, j'ai voulu mettre des mots sur les émotions incontrôlables qu'on vit, mais qu'on n'est pas capable de nommer. Parce que je me disais, si on est capable de nommer nos émotions par une histoire qui est sympathique, par une histoire qui est drôle, bien, peut-être qu'on est capable d'être plus fort par rapport à nos émotions. Donc, c'est vraiment la force que je voulais donner. Puis par rapport à la traduction, ben, j'ai une amie qui lit l'allemand et qui m'a dit, c'est fou, la traduction est exactement pareille comme le roman québécois. Je reconnais la personnalité d'Amélie, je reconnais sa façon de s'exprimer, je reconnais sa personnalité. Donc, je pense que la personne qui a fait la traduction a fait un excellent travail et a compris ce que je voulais transmettre à travers les livres. Mhm. Ihre Bücher haben sich weltweit mehr als 2 Millionen Mal verkauft. Die Amelie-Reihe ist sogar verfilmt worden. Das heißt, Sie werden ganz viele Reaktionen von Leserinnen bekommen haben. Welche waren Ihnen die liebsten? Les réactions que je préfère, c'est quand les gens m'écrivent qu'Aurélie les a aidés à traverser une période difficile de leur vie ou qu'elle les a aidés à traverser leur adolescence ou les a fait sentir plus fortes par rapport à une situation. Ça, pour moi, c'est la chose qui me fait le plus plaisir parce que c'est d'abord pour ça que j'ai voulu l'écrire. Darf ich Sie bitten, jetzt mit uns so einen Übergangsritus, eine Rite-Passage zu veranstalten, uns zu Leserinnen und Leser Ihrer Bücher zu machen, indem Sie uns eine kleine Kostprobe, ein paar Passagen aus den Büchern über Amélie vorlesen? Bien sûr. J'ai pris quelques extraits de certains livres que je vais vous lire. 17 juillet, 21h55. Une étoile filante passe. Chère étoile filante, faites que ma grand-mère me parle de mon père, s'il vous plaît. Minuit. J'ai appris en géo que les étoiles filantes ne sont pas des étoiles et qu'elles ne filent pas. Ce sont de minuscules poussières extraterrestres qui pénètrent dans notre atmosphère et qui s'échauffent et se consument en une fraction de seconde en dessinant des stries lumineuses dans le ciel. Ce sont, disons, des débris cosmiques. Donc, techniquement, ça n'a pas rapport de faire un vœu en regardant ça. Bien honnêtement, je comprends pourquoi on fait des vœux en 11h11. C'est comme si on était chanceux de regarder l'heure et de voir plein de chiffres pareils. Et tant qu'à être chanceux, pourquoi pas se servir de cette chance et d'en profiter pour faire un vœu? Dans le cas des étoiles filantes, c'est plus flou. C'est une gang de roches qui tombent du ciel après tout. Et le phénomène n'est pas si rare, même s'il y a des périodes de l'année où il est plus facile de l'observer. Et dans les faits, j'ai jamais été aussi satisfaite d'une entreprise de souhait. Les anecdotes de ma grand-mère sur mon père étaient comme ses blagues, avec plein de détails inutiles. Mais étrangement, ce sens du détail, bien qu'il soit assommant quand il s'agit de blagues, m'a semblé vraiment essentiel dans le cas de cette discussion précise. J'ai appris plein de choses sur mon père, des choses vraiment drôles. Merci, étoile filante. Dimanche 20 mai. Je suis morte. Si je me promenais dans un cimetière, je n'aurais pas à avoir peur de croiser un mort-vivant, car il croirait, juste à me regarder, que je fais partie de sa gang. J'ai travaillé 2 jours seulement au restaurant du sous-marin et je suis déjà tannée. C'est plate. C'est un environnement hostile. Et disons que les heures que je passe à apprendre ce nouveau travail viennent un peu contrecarrer mes plans de me consacrer corps et âme à mes études. Mais cet environnement hostile me donne simplement envie d'être cryogénisée et qu'on me réveille dans 1000 ans quand tous ces gens ainsi que leurs descendants auront disparu. 18h01. J'y pense. Bon plan. La cryogénie. Comment y ai-je pas pensé plus tôt? 18h02. Plan avorté. Il paraît que la cryoconservation des humains n'est pas tout à fait au point et est considérée par les scientifiques avec beaucoup de scepticisme, voire comme une pseudo-science, car il n'est pas encore possible de ramener à la vie ceux que l'on congèle. Les cellules et les organes s'abîment durant les changements de température, semble-t-il. Comme j'ai déjà des cellules endormies et ou abîmées de naissance, ça ne vaut pas la peine d'empirer mon cas pour ma future vie dans 1000 ans. 3 septembre. Je suis en suspens.
Je suis dans cet instant de flottement, juste avant qu'un des pieds ne retombe sur le sol, lorsqu'on se sent voler. Je gambade, j'adore ça. Gambader devrait être accepté comme moyen de transport officiel. Ça va plus vite que marcher et c'est vraiment plus agréable que courir. Bon, j'avoue qu'en février, c'est pas très pratique pour se déplacer. S'il fait très froid et que la neige a gelé au sol, il est très dangereux de glisser. Et s'il a fait un peu chaud et que la neige a fondu, on se fait éclabousser par la slush et on a les bas de pantalon tout sales. Malgré tout, j'adore gambader. Je respire l'air froid Je respire l'air froid qui entre comme des petits glaçons dans ma gorge et je recommence à gambader. Et si jamais des regards curieux se demandent ce que je fais, j'ai décidé que ça ne me dérange pas. Je m'assume. Je suis là face à une nouvelle vie qui m'attend. La vraie vie, celle après le secondaire, celle où on a une chance de vivre ce qu'on souhaite, armé de ce qu'on a appris, portant l'espoir de ce qu'on veut devenir. Dans ma vie, est-ce que je serai mature et réfléchie? Est-ce que je ferai encore plein de gaffes? Est-ce que je serai capable de prendre des bonnes décisions, d'avoir assez de jugement pour suivre le bon chemin? Quelle sera ma place dans cet univers où mon existence paraît perdue et minuscule dans cette immensité? Ma place, c'est celle que je déciderai de prendre. Voilà. Merci beaucoup. And now, a final question. After you gave us such a deep insight about the origins of your stories, how you write them, your thoughts about it, what does it mean to you that your stories travel the world? That they, for example, come to Germany, that they are presented on Frankfurt Book Fair? It means a lot. It's something that, when I was a kid and I was 8 years old, I wanted to be a writer. And I told my mom I wanted to write books that everyone in the world read. And it was just a dream that I had. And to know now that my books are being translated into other languages, that people from other countries are reading the book, whether it's in Japan or Germany or even in the States, whatever it might be, it's really a dream come true. And it's allowed me to meet so many incredible people from around the world. In the last year and a half, doing presentations at German schools or in Austria, doing events that are being watched by the German population is something that I get just a lot of joy out of, and it seems really surreal, but I also would never take it for granted. It's definitely a real privilege and an honor to have your books available to, different people in the world in all these different languages. It's pretty cool. Quand j'ai commencé à écrire la série, comme on en parlait, les livres qui étaient populaires, c'était les livres fantastiques. Et donc, moi, j'ai jamais pensé que le livre mettant en scène une jeune fille dans le monde réel pouvait avoir du succès. Donc, tout est arrivé comme une surprise et comme une heureuse surprise, quelque chose que j'aurais même pas jamais osé rêver. Et quand je vois que, dans le fond, les sentiments que moi, j'ai vécus à l'adolescence sont partagés avec tellement de gens. Encore aujourd'hui, même si la série, j'ai écrit de 2006 à 2011, ça m'émeut vraiment, ça me touche. Et ce lien-là avec les gens à travers le monde qui ressentent finalement les mêmes émotions que moi, j'ai ressenties à l'adolescence, c'est juste, à chaque fois, c'est un beau cadeau. David just said that when he was a kid, 8 years old, he dreamt of becoming a writer and his stories would travel around the world. When I was a kid, I dreamt of reading stories from all over the world, and by that, getting to know people from all over the world. So we share the same dream, and thank you for fulfilling that dream for me. Thank you very much, David A. Robinson. Thank you very much, India Desjardins. Thank you. Thank you.
Danke.